ॐ यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत परिभाषा पेज नंबर 60 टिप्पणी नंबर 1। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परिणाम एंड विवर्त? परिणामो नाम उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति ही, दिस इज गिवन इन मूलम। एंड विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ताक कार्यापत्ति। What is the other shloka for parinama and upadana? Any other definition you remember of upadana and vivarta? I mean parinama and vivarta? यस्तात्विकोऽन्यथा भावः परिणाम उदीरितः अतात्विकोऽन्यथा भावो विवर्तः सः उदीरितः। तात्विको अन्यथा भावो एंड अतात्विको अन्यथा भाव. तात्विक अन्यथा भाव means real transformation, that is parinama. अतात्विको अन्यथा भाव is vivarta. सी टिप्पणी नंबर 1 नाउ. यादृशी सत्ता उपादानस्य तादृक् सत्ताक कार्यापत्ति ही परिणाम इत्यर्थः. यादृशी सत्ता उपादानस्य, whatever is the सत्ता of उपादान कारण, तादृक् सत्ताक कार्यापत्ति ही, कार्य also is in the same satta as the upadana karana, that is called parinama. दृष्टांत is given यथा व्यावहारिक सत्ताकानां तंतूनां, व्यावहारिक सत्ताक पट भावापत्ति ही सा परिणाम पदवाच्या. व्यावहारिक सत्ता if tantu has tantus which are having व्यावहारिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ताकानां तंतूनां, व्यावहारिका सत्ता येषां तंतूनां ते तंतवः व्यावहारिक सत्ताकाः. From them व्यावहारिक सत्ता का पट, if it is produced, व्यावहारिक सत्ता का पट भावापत्ति ही सा परिणाम पदवाच्या, that is called परिणाम. पारमार्थिक सत्ताकस्य ब्रह्मण उपादान रूपस्य सत्तायाः विषमा व्यावहारिकी व्यदादेः प्रातिभासिकी शुक्तिरजतादेः सत्ता. पारमार्थिक सत्ताकस्य ब्रह्मण, ब्रह्म which is पारमार्थिक सत्ताक, which becomes उपादानम, उपादान रूपस्य ब्रह्मणः सत्तायाः विषमा सत्ता is व्यावहारिकी and प्रातिभासिकी. So व्यावहारिकी सत्ता is of आकाशादि, प्रातिभासिकी सत्ता is of शुक्ति रजतादि.
So then which one of them is vivarta? Both. Correct. Both are vivarta of Brahma. प्रातिभासिकी शुक्ति रजतादेहे सत्ता येषां तानि उपादान विषम सत्ताकानि तानि च कार्याणि च इति. सो उपादान विषम सत्ताकानि तानि च कार्याणि च इति. उपादान विषम सत्ताक कार्याणि तेषाम् उपादान विषम सत्ताक कार्याणाम् आपत्ति ही तथा. So that will become उपादान विषम सत्ताक कार्यापत्ति ही. You know how this samasa is formed now, right? व्यावहारिक वियदादेः प्रातिभासिक व्यावहारिकी वियदादेः प्रातिभासिकी शुक्ति रजतादेः सत्ता येषां तानि उपादान विषम सत्ताकानि तानि च कार्याणि च कर्मधारय. So it will become उपादान विषम सत्ताक कार्याणि तेषाम् उपादान विषम सत्ताक कार्याणाम् आपत्तिस्. तथा च आपत्ति ही तथा च ब्रह्मणो वियदादि प्रपंचस्य विवर्तोपादानत्वं निमित्तत्वं च इति. ब्रह्म इज आकाश कारणम विवर्त उपादान कारणम and nimitta karanam also. In other words, abhinna nimitta vivarta upadana karanam. Brahma is abhinna nimitta vivarta upadana karanam. How do you say? Prakritischa pratignya drishtantanuparodhat iti nyayat. By this Brahma Sutra 1.4.23. In this, Prakriti Shabda means Upadana Karanam. Pratignya Drishtantanuparodhat. So Pratignya will be Eka Vijnanena Sarva Vijnanam. Yena Shrutam Shrutam Bhavatyamatam Matam Avijnatam Vijnatam iti. This is Pratignya. By the knowledge of one, you can get knowledge of everything. And Drishtanta is Yatha Somya Ekena Mritpindena Sarvam Mrindmayam Vijnatam Syat Vacharambanam Vikaro Namadheyam Mrittiketyeva Satyam. By this Drishtanta, so Pratignya is there, Drishtanta is there, Pratignya Drishtantanuparodhat. Drishtanta Anuparodhat. Anuparodhat means they are not virodhi, avirodhat. And Prakriti means Upadana Karanam. Prakriti also means Brahma is Upadana Karanam also. Prakritischa. In other words, it is Nimitta Karanam that is already accepted by Nyayadi Darshana. Chaitanya is Nimitta Karanam in that they don't have problem. So that is already accepted. Vedanta says Upadanam also. Iti Nyayat. Is this sutra clear? Yes, Swamiji. Yes, Swamiji.
In that drashtanta, that dr, if it is not very clear, you make it clear. Pratignya drishtanta, I think it's okay. परिणामी उपादानंतु मायैव सा च क्वचित् तुला क्वचिन्मूला इति अन्यदेतत्. परिणामी उपादान कारणम is maya or avidya. Sometimes it is tula vidya, sometimes it is mula vidya. In tula vidya, that u should be dirgha. Mula, how mu is dirgha, like that tula also tu should be dirgha. Did that word come earlier? Somewhere it did come. Tula. Earlier in 1 number tippani it is given. So it has to be dirgha. Further you see in the moolam now. In tika. Yad abhinnam karyam utpadyate tad upadanam. 60 last line in tika. Yad abhinnam karyam utpadyate tad upadanam tad upadana karanam. Yad abhinnam karyam utpadyate tad upadana karanam. What is upadana karanam? Karya remains abhinna from karanam. Then that karanam is upadana karanam. Where karya becomes bhinna from upadana karanam, from karanam, then that karana is called nimitta karanam. Tena समासत्ता यस्य कार्यस्य तथा तेन समासत्ता यस्य कार्यस्य. So then it is called samasattaka karya. Karyasya. Then tatha bhuta karyasya apattihi. This tatha means तथा भूत कार्य से आपत्ति ही. तो समसत्ता का कार्य आपत्ति ही. So that is called upadana samasatta ka karyaapatti hi. In moolam, that is how it is given. उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति ही. यथोक्त कार्याकारेण उद्भवः. यथोक्त कार्याकारेण उद्भव. यथोक्त मीन्स समसत्ता का कार्य. समसत्ता का कार्य आकारेण उद्भवः. उद्भवः कहा? यथोक्त कार्याकारेण उद्भवः कहा?
भूतकार्यस्य पतिः No. What is the other answer? I can not hear at all. No. Parinamah. Answer is parinamah. यथोक्त कार्य आकारेण उद्भवः परिणामः. मीन्स समसत्ता का कार्य आकारेण उद्भवः इज व्हाट? परिणामः. यथा व्यावहारिक सत्ताक दुग्धे तत्समसत्ताक दधि रूप कार्यापत्तिरित्यर्थः. यथा व्यावहारिक सत्ताक दुग्ध मिल्क विच इज इन द व्यावहारिक सत्ता तत्समसत्ताक दधि रूप कार्यापत्ति. दधि, see, this is the classic drishtanta of parinama actually. Dugdha becoming dadhi in same satta. This is parinama. Karyapattir ityartha. विवर्ते अतिव्याप्ति वारणाय समसत्ताक इति. In vivarta, to remove ativyapti, the lakshana says samasattaka. So upadana समसत्ता का कार्यापत्ति to eliminate vishama, because vivarta is vishama सत्ता का कार्यापत्ति. समसत्ता का पद व्यावर्त्यत्वात् वक्ष्यमाण उपयुक्तत्वाच्च समसत्ता का पद व्यावर्त्य, समसत्ता का पद व्यावर्त्य will be what? समसत्ता का पद व्यावर्त्य विषम सत्ता कार्य means vivarta. विषम सत्ता कार्य is eliminated by समसत्ता का पद. समसत्ता का पद व्यावर्त्यत्वात् वक्ष्यमाण उपयुक्तत्वाच्च. वक्ष्यमाण उपयुक्तत्वात् means what is going to be said. Vakshamana. So what is going to be said is vivarta. Vivarta is going to be said, and in that also this samasatta ka pada will be helpful. When we define vivartam or vivartaha, we will need samasatta ka pada. So samasatta ka pada vyavartya vivarta vakshamana upayuktatvacha. Two hetus are given. विवर्तं लक्षयति. विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति. उपादानात् विषमः सत्ता यस्य कार्यस्य तत्कार्यम् उपादान विषम सत्ताकम्. उपादानात् विषम सत्ता यस्य कार्यस्य तत्कार्यम् उपादान विषम सत्ताकम्. तदापत्ति ही उपादान विषम सत्ताक कार्यापत्ति ही. So now question will be, in this, where did you use समासत्ताक? So see, he gives परिणामे अतिव्याप्ति निरासाय विषम सत्ताक इति उक्तम. In परिणाम, to remove ativyapti, vishama sattaka visheshana is given. Vishama sattaka visheshanam
in order to understand what is Vishama Sattaka, first you have to know what is Samasattaka. So Samasattaka pada, when it is given in Upadanam for Parinamavada, then having understood Samasattaka, what it is doing is Vyavartanam of that which is Vishama Sattaka. So now here in Vivartavada, Vishama Sattaka is given. So Vishama Sattaka Parinama is, Vishama Sattaka Karyam is Vivarta. Pariname Ati Vyapti Nirasaya Vishama Sattaka iti uktam. प्रातिभासिक रजतादेहे परिणामत्वं विवर्तत्वं च अस्ति इत्याह. प्रातिभासिक रजतादेहे, प्रातिभासिक रजत परिणामत्वं विवर्तत्वं च. प्रातिभासिक रजत is parinam also and vivarta also. विवर्तत्वं च अस्ति इत्याह. प्रातिभासिक रजतं च अविद्या अपेक्षया परिणामः, चैतन्य अपेक्षया विवर्त इति च उच्यते. प्रातिभासिक रजत is avidya अपेक्षया परिणामवाद. With respect to avidya, it is called parinama. With respect to chaitanya, chaitanya अपेक्षया च विवर्त इति उच्यते. चैतन्य अपेक्षया च विवर्त इति उच्यते. 1 नंबर टिप्पणी. यथा तंतु परिणामस्य पटस्य तंतुदेशत्वं तथा अविद्या परिणामस्य शुक्ति रूप्यस्यापि अविद्यादेशत्वं. यथा तंतु परिणामस्य पटस्य तंतुदेशत्वं. तंतु परिणाम पट is in तंतुदेश. तथा अविद्या तंतुदेश means, okay, this point is actually for the next. It is that 1 number tippani is on the next sentence. In Moolam, next sentence is avidya parinama rupam cha tad rajatam अविद्या अधिष्ठाने इदम अवच्छिन्न चैतन्ये वर्तते. अविद्या परिणाम रूपम च तद्रजतम अविद्या अधिष्ठाने इदम अवच्छिन्न चैतन्य वर्तते. सो अविद्या परिणाम रूपम इस शुक्ति रजत. जिस शुक्ति रजतम वेर इट इज अपियरिंग इन अविद्या अधिष्ठान. अविद्या अधिष्ठाने where idam avachinna chaitanya. When we say idam rajatam, idam avachinna chaitanya, in that rajata is appearing, and it is parinama of avidya. It is vivarta of chaitanya. Once again you see this line, avidya parinama rupam cha tad rajatam avidya adhisthana idam avachinna chaitanya. What is the adhishthanam of avidya? Chaitanya. What is the ashraya of avidya? Chaitanya. Which Chaitanya? Idam avachinna. When we say ashraya and vishaya, Brahma. Stula Vidya is in Vishaya and Bula Vidya is in Chaitanya. So here, Rajata
Rajatam avidyathisthane is Dhola Vidya in Rajata. It will be clarified. So, avidya ashraya is Brahma, Brahma Chaitanya. Vishaya is also Brahma Chaitanya, according to Vivrana Prasthana. That Chaitanya, this is for avidya. And in that, when Rajata is appearing, that Rajata is appearing in Idam Avachinna Chaitanya. So Chaitanya is everywhere, but Rajata is not appearing everywhere. Rajata is appearing only in Idam Avachinna Chaitanya. So let's say there is Shukti. Right there, a person sees Rajata. Next to that is rope, Rajju. In that, somebody sees Sarpa. So Sarpa is also appearing in Chaitanya. Rajata is also appearing in Chaitanya. But Rajata is appearing in Shukti Avachinna Chaitanya or Idam Avachinna Chaitanya. And Rajju Sarpa is also appearing in another Idam Avachinna Chaitanya. Both are distinct. That's why it is Avachinna Chaitanya. Avidya Ashraya is Anavachinna Chaitanya. Chaitanya Matra. Now let us see Tippani number 1. Yatha, this is going to be a question. See first in Tika, not Tippani. Tika. Nanu. Avidya parinamasya rajatasya avidyayam tadatmya sambandhena vartamanasya chaitanye tat sambandhena avartamanatvat chaitanyopadanakatva asambhavat katham ukta vivartata rajatasya nanu avidya parinamasya rajatasya. This rajata which is avidya parinama. Rajata is avidya parinama, true or not? Yes, Swami. Swami. How is it different from Chaitanya being its upadanam? This is Avachinna Chaitanya, and the other one is Anavachinna Chaitanya. Sakshi Sambandha. No, you missed the main point. Swamiji, Vivarta Apekshaya Chaitanya Upadanam. One is Chaitanya, Vivarta is Rajata. Avidya Parinama is Rajata. You have to be very alert in this thought process. One different idea and suddenly you miss the main topic. Nanu avidya parinamasya rajatasya avidyayam. So rajata is avidya parinama. Rajata is chaitanya vivarta. This is for one point that you should not miss. So Purvapakshi is asking, Nanu avidya parinamasya rajatasya avidyayam tadatmya sambandhena vartamanasya
रजत इज अपियरिंग इन अविद्या तादात्म्य संबंधेन वर्तमानस्य रजतस्य चैतन्ये तत्संबंधेन अवर्तमानत्वात्. पूर्व पक्षी से रजत इज इन अविद्या और रजत इज इन चैतन्य. सो यू सेड रजत is parinama of avidya, so therefore rajata is in avidya. Like ghata is parinama of mrittika, so ghata is in mrittika. Then why do you say rajata is in chaitanya and it is vivarta of chaitanya? There is no sambandha itself. chaitanye tat sambandhena avartamanatvat. चैतन्ये रजत संबंधेन और तादात्म्य संबंधेन रजतस्य अवर्तमानत्वात्. चैतन्य रजत इज नॉट देयर विथ तादात्म्य संबंध. चैतन्य उपादानकत्व असंभवात्. देयरफॉर चैतन्यम इज नॉट इवन उपादानम. You said avidya is parinami upadanam and you said chaitanya is vivarta upadanam. There is no upadanatva only because sambandha itself is not there. चैतन्य उपादानकत्व असंभवात्. कथम उक्त विवर्तता रजतस्य? हाउ रजत हैज उक्त विवर्तता? हाउ रजत इज उक्त विवर्तता is second number टिप्पणी that we will see. First let us see one number टिप्पणी now. यथा तंतु परिणामस्य पटस्य तंतु देशत्वम. पट इज तंतु परिणाम. Yes. पट इज तंतु परिणाम. वेर इज पट? in tantu desha, where tantu is, there pata is. Pata is in tantu desha. Patasya tantu deshatvam. Tatha avidya parinamasya shukti rupyasya api. In the same way, avidya parinama is shukti rupya. Avidya parinamasya shukti rupyasya api avidya deshatvam. So avidya parinama shukti rupya should be in avidya desha. Okay. अविद्या इज चैतन्य निष्ठा. अविद्या च चैतन्य निष्ठा. अविद्या इज इन चैतन्य. देयरफॉर तथा च शुक्ति रूप्यस्यापि चैतन्य निष्ठत्वम उचितम इति भाव. देयरफॉर शुक्ति रूप्य इज इन चैतन्य. इट इज लाइक सेइंग दिस घट and this is pata. Ghata is on pata. Pata is on table. Let's say like this. So sometimes you say ghata is on pata. Sometimes you can say ghata is on table. So it is okay. This is only drashtanta. Huh? Here ghata is actually in mrittika and mrittika is in sat, Brahman. Therefore ghata is in sat or chit. चैतन्य निष्ठत्वम शुक्ति रूप्यस्य अपि उचितम इति भावः. Second number टिप्पणी you see. Second number टिप्पणी is on कथम उक्त विवर्तता रजतस्य. कथम उक्ता चैतन्य विवर्तता रजतस्य इति पाठेन भाव्यम. इति पाठेन भाव्यम. If you want to change it to सामान्य प्रयोग, then it will become कथम उक्ता चैतन्य विवर्तता रजतस्य इति पाठो भवेत. पाठेन भाव्यम will become पाठो भवेत. टिप्पणीकार से the पाठ should be कथम उक्ता चैतन्य विवर्तता रजतस्य in this way. अथवा
So what means the meaning of that is, why did you say Rajata has Chaitanya Vivartatvam? Why in Rajata there is Chaitanya Vivartata? Athava Asyaiva Samasa Vritya, or whatever is said, if you do Samasa Vritya Uktasya Chaitanyasya Vivartata, Ukta Vivartata. Means Chaitanya word you will have to understand if you just do Samasa Vigraha, because Shukti Rajata is Vivarta of Chaitanya. Shukti Rajata is not said here as Vivarta of Shukti. Shukti Rajata is Vivarta of Chaitanya. If this much we understand, our Nididhyasanam will be, we will see everything in Chaitanya. Whatever is appearing is in Chaitanya. Because avidya, either something is avidya parinama or something is avidya parinama existing in Chaitanya as Vivarta. So ultimately everything is in Chaitanya. Like how he said, Pata. Where is Pata existing? So he said, Tantu Deshatvam. Tantu. Patasya Tantu Deshatvam. Pata is in Tantu, but Tantu is in Chaitanya. And therefore, Pata is also Chaitanya Nishtha. And Shukti Rupya is in Avidya. Avidya is in Chaitanya. Therefore, it also has Chaitanya Deshatvam. This I felt when I went through Vedanta Paribhasha earlier. This is the most powerful point so far. That so far means in earlier also we saw where is Pramata? Pramata avachinna Chaitanya goes through Antakarana Vritti avachinna Chaitanya to Prameya avachinna Chaitanya, and it becomes one. So instead of just saying Pramata, Pramana, Prameya, all are Chaitanya only. Pramata is also Chaitanya. Prameya is also Chaitanya. Pramata, Prameya, they are only avachedaka in Chaitanya. Here also, Shukti Rajata is Vivarta of Chaitanya. So in my buddhi, Chaitanya vichar will go on. Where is Sarpa appearing? Loosely you say in Rajju. Correct answer is Rajju avachinna Chaitanya. So my buddhi becomes so used to thinking of Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. Where is Himalaya? In Chaitanya. Not there, here or in Uttarakhand. No, in Chaitanya. Where is Gangaji? In Chaitanya. Chaitanya Adhishthanattvam is repeated. This is the advantage of thinking repeatedly on these things. You will have this Chaitanyakara Chintanam. अथवा he said asyaiva samasa vritya uktasya chaitanyasya vivartata ukta vivartata sa katham iti eko arthah karyah. Sa katham ukta vivartata rajatasya. How do you say rajata is vivarta of chaitanya? Iti ashankya. अविद्या परिणामस्य तदधिष्ठान आश्रितत्व नियमान नोक्त दोषः इत्याह. अविद्या परिणाम is Shukti Rajata, let us say.
अविद्या परिणामस्य शुक्ति रजतस्य तद अधिष्ठान आश्रितत्व, तद अधिष्ठान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व. So Shukti Rajata, which is Avidya Parinama, is existing in the Adhishthanam of Avidya. Tat means Avidya. Avidya Adhisthana Ashritatvam. Avidya Adhisthana Ashritatva Kasya? Ashritatvam Kasya? Shukti Rajata. Shukti Rajatasya. Shukti Rajata is Ashrita where? In the Chaitanya, which is the Adhishthanam of Avidya. अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात न उक्त दोषः. So पूर्व पक्षी had given the दोष. How do you say Shukti Rajata is in Chaitanya? Shukti Rajata has तादात्म्य संबंध with अविद्या, not with Chaitanya. So Shukti Rajata, how can you say it is vivarta upadanam? How Chaitanya is vivarta upadanam of Shukti Rajata? Chaitanya and Shukti Rajata has no sambandha. So Siddhanti said, Shukti Rajata is appearing in Avidya. Avidya is residing in Chaitanya. Chaitanya is the Adhisthana. And this is the Niyama. Therefore, there is no dosha. No Ukta dosha. Dosha that you pointed out is not there. अविद्या परिणाम रूपम च तद्रजतम अविद्या अधिष्ठाने इदम अवच्छिन्न चैतन्य वर्तते. अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादानाविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्. अस्मन् मते, इन आवर मतम, सर्वस्यापि कार्यस्य, ऑल कार्यम इज इन स्व उपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रित. एवरीथिंग इज रिसाइडिंग. सर्वस्यापि कार्यस्य, ऑल कार्य, इधर आकाशादि कार्यम और शुक्ति रजतादि कार्यम, दे ऑल आर देयर इन स्व उपादान अविद्या, अविद्या अधिष्ठान. ओनली डिफरेंस इज सम आर इन तूला विद्या अधिष्ठान एंड सम आर इन मूला विद्या अधिष्ठान, बट बोथ आर इन इट्स अधिष्ठान चैतन्य ओनली. Okay, further now. In टीका, ननु एवं तरहि पुरोवर्ती तादात्म्य प्रत्ययानुपपत्तिः इति शंकते. If Shukti Rajata is in Chaitanya, then the question should be, Shukti Rajata is appearing in Chaitanya. Chaitanya is everywhere. Why do I think it is in front? Purovarti tadatmya pratyaya, this ayam rajatah, or idam rajatam, idam rajatam, this bhranti, why it is there, Napunsaklinga? Why it is understood as idam? It should be recognized as somewhere in Chaitanya. Why idam? So idam is for idamastu sannikrishte samipatarvarti chet chaitado rupam adasastu viprakrishte taditi parokshe vijaniyat. Idam is sannikrishta. Idamastu sannikrishte, and in samipatarvarti etado rupam etat adasastu viprakrishte, which is slightly farther, is called adas, and tat is for paroksha vastu. So here how we get idam anubhuti? This is Puravakshi's question. See in the Moolam, we'll just see the question. Nanu Chaitanya Nishthasya Rajatasya Katham Idam Rajatam iti Purovarti Tadatmyam. Same line what is given in Tika. If it is Chaitanya Nishtha Rajata, then why do I get the feeling Idam Rajatam? Purovarti Tadatmyam Katham. Tippani number 1.
ननु अग्रे भूतलस्थ तंतुषु विद्यमानस्य पटस्य प्रत्यक्षकाले इह इदानीं पट, the feeling is iha idanim pata इत्याकारो यथा तथा चैतन्यनिष्ठा विद्यायां, चैतन्यनिष्ठ अविद्यायां वर्तमानस्य शुक्तिरूप्यस्य चैतन्य रजतम इति प्रत्ययो भविष्यति. The knowledge should be rajata is in chaitanya, चैतन्य रजतम, not idam rajatam. भवति तु इह रजतम इति आशंकते. We'll see this in the next session. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. Om Shanti Shanti Shanti.